So xn converges to x and xn converges to y, then x and y are equivalent. X and y are equivalent. This theorem we will see. Then we will see the theorem number 2, that is, if xn converges to x in probability, then the sequence xn should converges to x in distribution. That we are seeing. So everyone knows what is convergence in distribution. Hello? Yes? Hello? Okay. So just to make you revise, just to make you revise the convergence in probability, I will solve one example, and after solving that example, we will continue. We will continue with our theorems. Okay. Are you okay with that? Hello. Yes. Yes. Fine. Okay, so fine. So before solving that example, let me revise you the convergence definition. So what was convergence? So convergence means if xn is a sequence of random variable, okay, then we can say that xn converges to another variable, random variable x, where x is another random variable x in probability if what happens, that probability of xn minus x less than epsilon tends to 1 as n tends to infinity, or probability of xn minus x greater than epsilon tends to 0 as n tends to infinity. Yes? Hello? Are you okay with this definition? You have gone through. We have gone through. Okay, so shall we solve one example based on this? Okay. Okay, so let us solve the example based on this. Okay. So let xn be the sequence of IID random variables. Okay, with probability distribution as f of x is equal to 1 by pi n upon 1 plus n square x square. Okay, so this is the density function where x belongs to R. Okay, 0 to 0 otherwise. No need to write 0 otherwise. Okay, because x takes entire real life. Okay. Yes. So this is our what? So this is our sequence of IID random variable with probability density function this. Okay. I should say fnx, where n takes value 1, 2, so on. Yes. So we have to check whether xn converges to 0 in probability. Yes, we have to check this. Okay, so shall we start? Hello? Yes. Okay. So what is the definition of convergence? So if xn converges to x, then probability of xn minus mod of xn minus x less than epsilon x less than epsilon should tend to 1. That is the definition. So we will use that one over here. Okay. So let us consider. So consider that probability. Okay. So consider that probability. So probability of mod of xn minus x is what? 0. So 0 less than epsilon. So that is nothing but probability of mod of xn is less than epsilon. Hello.
what we have to prove. Yes, Mithal, tell me what आपल्याला काय prove करायचंय? Hello? Or what we have to check? काय check करायचं आपल्याला? It tends to 1 Yes. as it tends to infinity. As n tends to infinity. Hello? So we have to check whether xn is converging to 0 or not. So to check that thing, we have to check whether this probability is tending to 1 or not. Yes, if it tends to 1, it tends to 1 as n tends to infinity, then we can say that xn converges to 0. If it doesn't tend to 1, then we will say that it is not converging to 0. Yes, am I correct? So let us check. So then we have to first simplify this probability. So then what to do? So probability of mod of xn less than epsilon. So I can write it as minus epsilon. Xn is between minus epsilon to plus epsilon. Hello, am I correct? Yes, this I can do if and only if mod of xn is less than epsilon. Okay, if mod of xn is greater than epsilon, then I will write what? So xn is less than minus epsilon and xn is greater than epsilon. That region we will consider whenever this case is there. Okay. Hello. So we are considering this case. Okay, Snehal. So what will happen with this case? Hello. Yes. So this I can write it as, see, xn. What is the distribution of xn? Xn चा distribution आहे Cauchy. Yes. So then this probability can be written as minus epsilon to plus epsilon 1 by pi. Yes. N upon 1 plus n square x square dx. Am I correct? Hello, Snehal? Yes. Yes. So now we cannot solve this. What I can say? We cannot solve this integral easily. Okay. To solve this integral, we have to adjust this. Hello, or we have to make a transformation of variable. So what transformation I will do? So see, this is nx square. Okay. So this looks like 1 upon 1 plus y square. Am I correct? This integral looks like that. Okay. So to make it like this, I will put this n square y square, sorry, n square x square as y or t. Let us say t. So t is equal to nx. Okay. T is equal to nx. So what would be dt? So dt would be n dx. Am I correct, Snehal? Hello. Yes. Okay. Lower limit is t1. So x ची lower limit minus epsilon आहे. So t1 lower limit काय असेल? Minus n epsilon to upper limit t2. What would be that? So it would be plus n epsilon. Am I correct? Hello. So with all these quantities, now my integral is ready to transform. So then I will transform this integral as minus n epsilon to plus n epsilon 1 upon 1 plus t square dt. Am I correct? N into dx is what? dt. Am I correct? And 1 upon 1 plus nx is t. So n square x square would be t square. Am I correct? And Yes. this 1 by pi is outside. Okay. So now this integral will become 1 by pi. Okay. Tan So inverse. what is the, yes, what is its integral? Tan inverse of t. Yes. Minus n epsilon plus n epsilon. Okay. Now, so what it becomes? 1 upon pi. This is what? Tan inverse of n epsilon minus tan inverse of minus n epsilon. Am I correct? Hello. And we know that tan inverse of minus theta is equal to minus tan theta, tan inverse of theta. Yes. So then this would be minus tan inverse of n epsilon, and this minus and minus will become plus. So this will become 2 times tan inverse of
n epsilon upon pi. Am I correct, Snehal? Hello? Yes, everyone, do you Yes. agree with me? Yes. So then this probability of what I have got this for what thing? So I have got this for probability of xn less than epsilon is this. Okay. So now to prove that xn converges to 0, what I have to do? So I have to prove that limit of this probability should be equal to 1. That means this probability should tend to 1 as n tends to infinity. So to check whether as n tends to infinity, then limit n tends to infinity probability xn less than epsilon is equal to limit n tends to infinity to tan inverse of n epsilon upon pi. So what it will become? 2 by pi tan inverse of infinity. Am I correct? And what is tan inverse of infinity? Hello? Pi by Hello? Pi by 2. Yes, we know that. Sin pi by 2 is what? 1. Cos pi by 2 is what? 0. Tan pi by 2 is nothing but sin pi by 2 upon cos pi by 2. That is 1 upon 0. That is infinity. Yes? So then this will be tan inverse of infinity is nothing but. So tan inverse of tan pi by 2 is infinity. So tan inverse of infinity is nothing but pi by 2. So then this will become what? Pi get cancelled. So this will become 1. Am I correct? So as n tends to infinity, this probability is tending to 1. So what I can say that my xn is converging to 0 in probability. क्या ये बात सबको समझी? Hello? Everyone got this example? Hello? Yes. 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 So now we were just revising the convergence in probability. So now we will see some theorems based on this. Okay. So Purvaja, hello. If I am talking about, yes, I am talking about the xn as a sequence of not random variable. I am talking about sequence of real number. Okay. So can my sequence, if my sequence of real number is convergent, okay, if my sequence of real number is convergent, so can it converge to 2 limit points? Can it have 2 limit points? No. No, exactly. So if any sequence is convergent, then it should have unique limit point. Yes, Ninad, am I correct? Hello? Yes. So Yes. yes, every convergent sequence has a unique limit point. So that theorem of sequence of real number is similar and similarly applied to the sequence of random variable. So if xn is my sequence of random variable, Dipali, so xn is what? So xn is my sequence of random variable. So can it converge to two random variables, two different random variables? Hello? Dipali, hello? Yes. So if I say that my xn is a sequence of, let us say xn is a sequence of what? So it is a sequence of I should say exponential random variable. Okay, exponential random variable. And if we found the limiting distribution of this sequence, so that limiting distribution may be some other distribution, let us say normal distribution. Okay, असंच असतं असं नाही. ऍझ्युम करा की एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशनची सिक्वेन्स आपण घेतली आणि तिचं लिमिटिंग डिस्ट्रीब्युशन नॉर्मल आलं. ओके, सो कॅन इट हॅव अनदर लिमिटिंग डिस्ट्रीब्युशन लाईक a sequence of random variable, exponential random variable, it converges to normal distribution also and it converges to binomial distribution also? No, it cannot converge to two distributions. Yes, Can it be standard normal?
and normal both. No. Nothing like that also. Okay? If it is converging to a random variable, that random variable should be a unique. So if it is a random variable, see, x is a normal distribution with mu comma sigma square, and another variable, let us say y, which is normal distribution with 0 comma 1. Okay, so are they similar? Do they have similar density function? No. Do they have No. similar? No. Do they have similar variances? No. Are you getting this? So if they don't have any property similar, so are they similar random variable? No. No. So if a sequence of random variable is converging to a particular distribution, so that, sorry, a particular random variable in probability. Okay. So if a sequence is converging to particular random variable, that random variable should be unique. Okay. Got it? Hello, everyone. Yes. Let me write the theorem statement. Okay. राज, Yes. ये जो डेफिनेशन थी ऊपर वाली एग्जाम्पल जो सॉल्व किए, हाँ. तो वो दोनों है ना, जो दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर सकते हैं ना? यस, कोई भी एक कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. अच्छा. मतलब हाँ, मतलब जहां पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो डेफिनेशन जिस एग्जांपल में इजी लगेगा वो अप्लाई करने का. मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और एक्स की रेंज इंटायर, हेलो, एक्स की रेंज अगर इंटायर रियल लाइन रहेगी ना, हेलो, हाँ, तो हाँ. वो टाइम पे अपना जो सेकेंड वाला डेफिनेशन है ना, ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाला, टेंड्स टू 0, वो वाला ज्यादातर काम नहीं आएगा. यस. ओके. ओके. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा या इवन 0 to infinity वाला भी रहेगा, वो टाइम पे भी नहीं काम आएगा. तो ज्यादातर तो ऐसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह रहेंगे ना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे तो बेझिझक आप वो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सएन माइनस एक्स. फिर हेलो, मतलब किस पे कौन सा यूज करना है? वो तो अभी मतलब जैसा एग्जाम्पल रहेगा उसके साथ, हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस तो लगेगी. तो जैसा एग्जाम्पल रहेगा उसके हिसाब से वो यूज करना पड़ेगा. पर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, ये वाला डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला डेफिनेशन कन्वर्जिंग टू 1, ये वाला डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में काम हो जाता है इससे. यस. ओके. तो और एक चीज, अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है समथिंग लाइक दिस, तो 1/n ऐसे टर्म्स है, बराबर. तो आपको पता है कि 1/n कहाँ पे टेंड करेगा? 0 पे, एज एन टेंड. तो अगर 1/n 0 पे टेंड कर रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी 0 पे टेंड कर रही है, बराबर. तो ऐसे टाइम पे जो 0 टेंडिंग टू 0 वाला डेफिनेशन ही काम आएगा. ओके. और अगर ऐसा दिया रहेगा x इज इक्वल टू 0 इज 1 + 1/n. ओके. और दूसरा दिया रहेगा समथिंग अदर इन अदर वेज. ओके. सो ये वाला कहाँ पे टेंड करेगा? एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी ये कहाँ पे टेंड करेगा? 1 पे टेंड करेगा. तो ऐसे टाइम पे क्या कौन सा डेफिनेशन यूज करोगे? सेकेंड वाला. यस. ये वाला. तो वो एग्जांपल देख के पता चल जाए. यस. So let us see the theorem. So what is statement of theorem? That xn is a sequence, xn be a sequence of random variable. Okay, random variable such that xn converges to x and also xn converges to y. Xn converges to y. Then x and y are equivalent. Hello? Yes? Okay. So then, yes. So we have to prove this theorem. Hello? So then to prove this, we will start by proper 9वीची जॉमेट्री आठवा जरा. Yes? 9वीच्या जॉमेट्री नुसार आपण जाऊया. सो दॅट आपल्याला प्रूव्ह
प्रूफ सोपं होईल. ओके, सो व्हॉट वी हॅव गिवन. सो गिवन मध्ये काय आहे आपल्याला. सो xn इज कन्व्हर्जिंग टू xn कन्व्हर्जेस टू x इन प्रोबॅबिलिटी. Yes, this is given. First given thing. What is given thing? Hello. So xn converges to x in probability. Am I correct? Hello, Yes. Snehal. So what we can interpret from this? So that is nothing but, hello, that is nothing but what we can interpret. Probability of xn minus x Yes. So for less than epsilon tends to 1. So for epsilon 1 greater than 0. So यहां से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फॉर एनी एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ xn माइनस x, हेलो, xn माइनस x ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 विल टेंड टू 0. ओके, हेलो. ये वाली डेफिनेशन मैंने क्यों यूज की, क्योंकि अब मुझे ये दोनों में इक्विवेलेंस दिखाना है, बराबर. तो फिर मुझे जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 पे कन्वर्ज होनी चाहिए, तभी मैं ये दोनों में इक्विवेलेंस दिखा सकता हूँ. मतलब यहाँ पे कुछ तो मुझे एक समथिंग कुछ तो मिलेगा और यहाँ पे प्लस समथिंग, ये वाली प्रोबेबिलिटी लाने की कोशिश करूंगा मैं, और यहाँ पे समथिंग कुछ तो लाने की कोशिश करूंगा. तो ये जब 10 to 0 रहेगी तब ये दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे, ऐसा कुछ तो रहेगा, बराबर. तो इसलिए मैं ये वाली डेफिनेशन यूज कर रहा हूं. यस. देन फॉर बी xn इज कन्वर्जिंग टू व्हाट, y. हेलो. सो देन what would happen in this case? So for any epsilon 2 greater than 0, yes, I am considering another epsilon. Okay, so for any epsilon 2 greater than 0, that probability of xn minus, now xn is converging to what, y. So my probability of xn minus y greater than epsilon 2 should tend to what? Should tend to 0. Am I correct? Are you getting this? Hello? Yes. So consider this as a equation number 1 and consider this as a equation number 2. So that is my given thing. Okay? Have I done anything apart from this? जो दिया है वही लिखा है. Yes? क्या सबको समझा? Yes. Yes. Okay. Now next is what? So I have to write what to prove. Okay. So what I have to prove there? क्या प्रूव करना है मुझे? X and y Yes. both are equivalent. Yes. So I have to prove that x is equivalent to y. Am I correct? So x is what? See, x is a random variable. Okay. Yes. So x is a random variable. Then we have in the RNR search paper, we have the definition of x, that x is a random variable. Then x omega is a value of x omega is a function. X is a random variable, so x is function from what? So it is a function from omega to real number. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. Yes. So then x omega, where omega belongs to what? Capital Omega. Yes. So x omega has some real value where x belongs to R. Am I correct, Snehal? Yes. Yes. So what we have to prove that x is equivalent to y. So that means I have to prove that x omega is x for omega belongs to omega, and y omega should also be what? Should also be x, na? Am I correct? Yes? Hello? If I want to prove that x and y both are equivalent, so both the random variables should have same values. Am I correct? Yes. 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 Suppose x is Poisson
and I am saying y is equivalent to x. So what should be y? Poison, no? Am I correct? Yes. Yes. What I can say? Aparna, do you agree with this, Dipali? So x आणि y हे दोघं इक्विव्हॅलंट मी म्हणत आहे. मी म्हणतोय की x is a Poisson random variable. So what should be y? Y should also be Poisson random variate. Purvaja, are you getting this? Prajakta? Yes, Preeti? Hello? Yes. So then x omega will take which values? 0, 1, 2, so on. So y omega is also Poisson, so it will also take 0, 1, 2, so on. Yes? Yes. So these are the real values. Okay? So therefore, so what would be? Okay? Are you getting this, Nehal? Hello? Yes. Yes. So my omega is set or element of set, and whatever the value of random variable, it is a real value. Okay? So that means x is equivalent to y. So that means x omega should be equal to y omega for all omega belongs to capital omega. क्या ये बात सबको समझी? Hello? Hello? Yes? Yes. Yes. So then, no? Who said no? हो. Okay. So then, hello, Snehal. So if they are equal, if they are equal, so then absolute between them, absolute difference between them should be what? 0. Should be 0. So should tend to 0. Am I correct? So that means that probability of that, so absolute difference between them should be less than epsilon. Am I correct? Or I should say eta. Epsilon की जगह पे मैं कहूँगा eta. So should be eta, less than eta, where eta is a small real number. Am I correct? So if eta is 0.001 and absolute difference between them is less than that 0.001, so that means they are very close to each other. Yes, and if they are very close to each other, that means they are equivalent. Am I correct? Hello? Yes. Yes, and that means, so this should be, hello, so what should happen? So that absolute between them, difference between them should be what? Should be less than eta for all omega belongs to capital omega. Yes. So that means what? That means omega belongs to capital omega, probability of omega belongs to capital omega, absolute difference between them is greater than eta, should tend to what? 1 or 0? Hello? 0. Yes, it should tend to 0. Am I correct? अगर उनका डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन ईटा है तो ग्रेटर देन ईटा, तो ये इवेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया. ये इवेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया. बराबर. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 को टेंड करेगी. तो फिर उसका अपोजिट क्या है? दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ xn माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन ईटा. So ये प्रोबेबिलिटी किसको टेंड करना चाहिए? 0 को. Am I correct? Are you getting this? Hello, Purvaja? Yes. So Okay. So means we want to, what we have to prove? We have to prove that x is equivalent to y. That means we have to prove this thing. Are you getting this, Nehal? Hello? Yes. So that means in the simple words, I have to prove that probability of x minus y greater than epsilon tends to what? 0. That I have to prove. Are you getting this? As
n tends to infinity. Yes. So this I have to prove. So let us start with the proof. So मी प्रूफला स्टार्ट नाही केलं, मी फक्त काय प्रूव्ह करायचंय ते मी सिम्प्लिफाय केलं. ओके. जर तुम्हाला एवढंच सांगितलं असतं की ते इक्विव्हॅलंट आहेत हे प्रूव्ह करा, बरोबर, तर तुम्हाला आयडिया आली नसती की आपल्याला काय करायचंय, बरोबर. पण आता तुम्हाला आयडिया आली की काय करायचंय. हॅलो. Yes. येस. सो मग आता आपण काय करू शकतो की आपण ह्या फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी धडपड करू शकतो. येस. येस. सो शॅल वी बिगिन. ओके, फाइन. Okay. This eta or epsilon doesn't make any difference. These both are nothing but the small real numbers. Okay. Yes. So now let us start with. So what, in terms of what we have to see, so we have to convert this all this probability in terms of this. So we should start with this absolute difference. Okay. Hello. We should start with this absolute difference. Okay. So now consider this absolute difference. Okay. So Snehal, what we have, आपल्याला हे प्रूव्ह करायचंय. ओके. पण हे प्रूव्ह करायसाठी आपल्याला ज्या गोष्टी गिवन आहेत त्यांची मदत घेतली पाहिजे. एम आय करेक्ट स्नेहल? Yes. हॅलो. येस. सो त्यांची मदत घेतली पाहिजे. मग आपल्याकडे काय गोष्टी गिवन आहेत. दॅट ऍब्सोल्यूट डिफरन्स ऑफ xn मायनस x ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन टेन्स टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ दॅट थिंग टेन्स टू 0 अँड दिस थिंग ऑल्सो टेन्स टू 0. मग आपल्याकडे त्यापैकी काय आहेत, x आणि y, x ओमेगा आणि y ओमेगा आहे इथे. ओके. स्नेहल, हीच गोष्ट मी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा पण म्हणू शकतो ना स्नेहल? Yes. Xn minus x omega is greater than epsilon 1. असं मी म्हणू शकतो का, टेन्स टू 0? येस. हॅलो. xn ओमेगा मायनस x ओमेगा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन 1 टेन्स टू 0 आणि प्रोबॅबिलिटी ऑफ xn मायनस ओमेगा xn ओमेगा मायनस y ओमेगा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन 2 टेन्स टू 0 असं मी म्हणू शकतो स्नेहल? हॅलो. Yes. येस. सो हे मी जस्ट लिहिलं होतं बाय गिवन थिंग. ओके. सो मग आपल्याला आपल्या ह्या ऍब्सोल्यूट डिफरन्स मध्ये कोणत्या टर्मची कमी आहे पूर्वजा? येस. xn omega. येस. सो दॅट वी विल ऍड अँड सबट्रॅक्ट. कारण की डायरेक्टली आपण ऍड नाही करू शकत ना. सो वी विल ऍड अँड सबट्रॅक्ट दॅट थिंग. Okay, got it? So what is given? So x omega minus xn omega plus xn omega minus y omega. Yes, this is the thing. Are you getting this? Hello? Yes? Yes? Got it? Hello, everyone? Yes. Now, we have one triangle inequality with us, that mod of x plus y, okay, mod of x plus y is less than or equal to mod of x plus mod of y. Yes, even we can see 2 plus minus 3. Okay, so what is that? That is nothing but 2 minus 3 minus 1, which is equal to 1. Okay. And then mod of 2 plus mod of minus 3. RHS, na? This is x, this is y. So mod of x is what? 2. Mod of y, that means mod of minus 3, that is 3. So mod of x plus mod of y is 2 plus 3, which is 5. So it is greater than mod of x plus y. So we have that. So then by using the triangle inequality, what we can say, so this term is less than equal to what? So it is less than equal to xn omega
minus x omega, yes, plus xn omega minus y omega. Are you getting this, Purvaja? Hello, Priti? Yes, Nehal? Yogesh? Darshan? Yes. Yes. Okay. Yes. So now this is, hello. So this is inequality in terms of what? Real numbers. Okay. This is inequality in terms of real numbers. Now I want set. Then only I can define the probability. Now I can define the probability on set. So I want this in terms of set. So I will convert this in terms of set. So then this will become what? So this will become, my omega belongs to capital omega. I want to talk in terms of probability. So this will become omega belongs to capital omega, x omega minus y omega. Yes. Then only I can define the probability. If omega is not defined, what is that small omega is not defined, then I cannot define the probability. Okay. And this thing will, I can write it as what in terms of set, that omega belongs to capital omega such that, sorry, I should write this, such that xn omega minus x omega. Yes. And this set, hello, this set is what? Omega belongs to capital omega such that xn omega minus y omega. Yes. Nothing to worry about this. I have simply written down all these things in terms of set. Okay. Got it? Hello? Yes. Yes. So if in real line this is less than this, okay? So in terms of set, I can say this term is subset of union of these two sets. Am I correct? Are you getting this, Purvaja? Priti? Yes. Hello. Oh. Mayur, Dipali, Nikhil. Got it? Yes. Okay. So now let us take the probability of this. So probability of omega belongs to capital omega, mod of x omega minus y omega. Okay. So we know that if A is subset of B, then probability of A is less than equal to probability of B. हे कुठे शिकलो आपण पूर्वजा? Do you remember? Hello? RNR सन में ना? Yes, exactly. RNR सरांच्या प्रोबॅबिलिटी मेजर ह्या टॉपिक अंडर आपण शिकलोय. 5 थेरम आहेत त्याचे. त्यातली हा आय गेस तिसरा किंवा चौथा थेरम आहे. Yes. So then if this is subset of this, okay, so what I should say, probability of this is less than or equal to probability of what? Omega belongs to capital omega, xn omega minus x omega, yes, union omega belongs to capital omega, xn omega minus y omega mod of y omega. क्या ये बात सबको समझी? हेलो? Yes. Hello? And we also know that probability of A union B is always less than probability of A plus probability of B. Yes. Hello? Yes. From where? Boole's inequality. Am I correct? Yes. Boole's inequality. Sorry, Boole's inequality आणि Bonferroni's inequality दोघांपैकी कोणती तरी एक inequality आहे ती. Yes. So that is nothing but what? Term is less than or omega belongs to capital omega. Probability of this xn omega minus x omega plus probability of what?
omega belongs to capital omega xn omega minus y omega mod of y omega. Am I correct? Hello? Yes, क्या ये बात सबको समझी? Hello? Oh, sorry, I forgot to do one thing. Hello? Yes. So see, this is all our sets. Okay. मी फक्त इथे एक गोष्ट ऍड करायला विसरलो. Without that, I cannot proceed my further theorem. Okay. So I have to define my set such that see आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय पूर्वजा. सो आपल्याला प्रूव्ह करायचंय की ओमेगा xn minus y omega is omega belongs to omega. Probability of omega belongs to omega x omega minus y omega greater than eta. Yes, greater than eta should tend to 0. Yes, किंवा इटाच्या जागी एप्सायलन सुद्धा मी लिहू शकतो. सो एप्सायलन टेन्स टू 0. सो मग याचा अर्थ इथे या सेट मध्ये सुद्धा ग्रेटर दॅन एप्सायलनची टर्म यायला पाहिजे, तरच ती प्रोबॅबिलिटी आपण टेन्स टू 0 दाखवू शकतो. येस पूर्वजा, आर यू गेटिंग दिस व्हॉट आय एम सेइंग? हॅलो. इफ आय से दॅट xn minus omega greater than epsilon, okay, omega such that xn minus x omega minus y omega greater than epsilon. Yes, so this is nothing but a set and these are also a set. सेट वर काही फरक पडत नाही ना मी ही गोष्ट ऍड केली तरी सुद्धा. येस, बिकॉज वी आर ऍडिंग दिस टू एंटायर ऑल these सेट्स. सो मग सेट अल्जिब्रावर काही फरक पडणार नाहीये. येस, गॉट इट? हॅलो. सो देन दिस Yes. so this will not affect our set algebra. So this will become what? So it is probability of omega belongs to omega such that xn minus omega minus x omega greater than epsilon plus probability of omega belongs to capital omega xn omega minus y omega greater mod of xn omega minus y omega greater than epsilon. Okay. So Snehal, what happens as n tends to infinity? If I apply limit n tends to infinity, probability of omega belongs to capital omega, okay, x omega minus y omega greater than epsilon. So which is less than or equal to what? So this is tending to what? 0. And this is also tending to 0. Hello? Yes. Yes, so if I can say, hello, so this probability is tending to 0, this is also tending to 0. So what this probability will tend to 0? Yes, it will tend to 0. Hello? Yes. As n tends to 0, so I should write what? So I should write as n tends to 0 that probability of omega belongs to capital omega, my xn omega minus x omega greater than epsilon tends to 0. Yes, and probability of omega belongs to omega, my xn omega minus y omega greater than epsilon mod of xn omega minus y omega greater than epsilon. This also tends to 0. So that implies my probability of omega belongs to capital omega mod of x omega minus y omega greater than epsilon tends to 0. Yes. So that is nothing but x omega is equal to y omega for all omega belongs to capital omega. क्या ये बात सबको समझी? हेलो, क्या ये प्रूफ सबको समझा? हेलो.
Yes. Hello. Yes, yes. Yes. So let us एक नजर डालते हैं पूरे प्रूफ पे. So हमें क्या प्रूव करना था, हमें क्या गिवन था, किसी xn is a sequence of random variables such that xn converges to x and xn converges to y. Then we have to prove that x and y are equivalent. So हमने क्या कंसीडर किया? Okay, before that, hello. Yes. So before that, what we have to see what is this xn greater than omega epsilon. Okay, but this epsilon we have to define this epsilon. Okay, what is this epsilon? Because we have given the Minimum of definition is epsilon 1, epsilon 2 असं करायचं का? no, not maximum of epsilon. See, Snehal, our xn minus x is greater than epsilon 1. xn minus x is greater than epsilon 2. Sorry, y is greater than epsilon 2. Okay. So that means हा माझा epsilon 1 इथे आहे suppose. Okay. आणि epsilon 2 इथे बरोबर. So xn minus x ही टर्म कुठे येईल? हॅलो हॅलो. Epsilon 1 च्या right side ला. Yes, xn minus x ही टर्म इथे येईल. ओके. सो xn minus x ही टर्म एंटायर थिंग हा एंटायर रिजन एरिया कव्हर करेल. आणि Yes. xn minus y ही टर्म कुठे येईल? एप्सिलॉन 2 च्या राईट हँड साइडला. सो हा एंटायर एरिया कव्हर करेल. सो आपल्याला काय पाहिजे? कॉमन रिजन पाहिजे. सो मग तो कोणता आहे? हा वाला. सो मग त्यासाठी जर सपोज एप्सिलॉन 1 इथे असेल आणि एप्सिलॉन 2 इथे असेल तरी सुद्धा कॉमन रिजन बदलणार आहे का? नाही. ओके. सो मग कॉमन रिजन कोणाकडून मिळणार आहे आपल्याला? मॅक्झिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 अँड एप्सिलॉन 2. सो देअरफॉर आय शुड राईट दॅट एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॅक्झिमम ऑफ epsilon 1 and epsilon 2, because whatever this statement we are defining, this statement should be true for all epsilon. Are you getting this? Okay. So if I choose the minimum amongst them, hello, if I choose the minimum amongst them, so let us say I choose epsilon 1, that is minimum amongst them. Okay. So then this statement would be true. Okay, that xn minus this statement would be true that xn minus them is greater than this. Hello. Yes, this statement would be true, but this would not be true, the another statement. Yes. So therefore we have to choose the maximum among them. Are you getting this, Nehal? Hello. Yes, understood. Okay, so now they are equivalent. So हमें क्या प्रूव करना था कि अगर वो इक्विवेलेंट है सो उनमें उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन होने की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए. और यस, वी हैव गॉट दैट थिंग. यस, सो इसका मतलब x ओमेगा इज इक्विवेलेंट टू y ओमेगा. सो दैट मींस hence proven that if xn converges to x and xn converges to y, then x and y are equivalent. Yes, got it? Hello. क्या ये थ्योरम सबको समझा? हेलो Yes. पूर्वजा, प्राजक्ता, मयूर, मीनाथ, क्षमा, स्मितल. Hello. Yes. Okay, fine. So let us see one more theorem. Let us see one more theorem. Okay. So what is this theorem? So its statement is हे बोर होते का रे तुम्हाला? नाही ना?
समजतंय ना सगळं? हा. ओके. सो मग आता याच्या पुढच्या गोष्टी ना तुमच्याकडून कोणीतरी उत्तर देत चला. चल श्यामा, विल यू व्हॉलेंटियर फॉर मी? हॅलो हॅलो. Yes, I'll try. Okay, so I am giving the statement of theorem and we will prove the theorem similar to the previous thing. हमने जैसे किया, given क्या है वो पहले अंडरस्टैंड किया, फिर प्रूव क्या करना है उसको हमने इंटरप्रेट किया. ओके, एंड उसके बाद प्रूफ स्टार्ट किया. तो वैसे ही हम इस थ्योरम के बारे में भी करेंगे. सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो स्टेटमेंट मैं पहले देता हूं, फिर आप माइक ऑन करना. ओके, so statement is what? That xn is a sequence of x and b, the sequence of random variable. X and b the sequence of random variable. Okay, such that xn converges to x in probability. Okay, so ये given है हमको कि xn is a sequence of random variables such that xn converges to x in probability. Then xn also converges to x in distribution. Okay, so xn converges to x in distribution also. Yes, so ये हमें प्रूव करना है कि वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज कर रही है, ये गिवन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज करेगी. हेलो, दिस वी हैव टू प्रूव. हाँ, यस. हॅलो. हा, बोल ना. अरे मला एक डाऊट होता, सब्जेक्ट बद्दल नाही पण डॉक्युमेंट बद्दल होता थोडा. कॉलेजचा जो तुम्ही ऍप्लिकेशन फॉर्म भरला एक्झामिनेशनचा, तर त्यासाठी तुम्ही टीसी साठी म्हणजे टीसी दिलेला का, अटॅच केलेला का? टीसी साठी काय? तुम्ही कॉलेजचा जो एक्झाम फॉर्म भरलात ना आता, हा, तर त्यासाठी तुम्ही तुमचं ट्रान्सफर सर्टिफिकेट दिलेलं का? नाही, ऍक्च्युली आम्ही सगळ्यांनी ग्रुप मध्ये जे त्यांनी थ्रू कॉलेज सेंड करायला सांगितलं, म्हणजे बांदोडकर मधून डायरेक्ट तुम्ही युनिव्हर्सिटीला पाठवा. पण मग तुम्ही अप्लाय केलेलं म्हणजे टीसी आहे का तुमच्याकडे आता? टीसी ला अप्लाय केलेलं असतं तो कॉलेजकडेच आहे, आमच्याकडे नाही. हा, आणि ट्रान्सफर डायरेक्ट कॉलेज थ्रू कॉलेजला होते, म्हणजे असं आम्ही नाही करत. नाही, ऍक्च्युली होत नाही असं, ते आम्हाला घ्यायला सांगतात, पण आम्ही मेजॉरिटी होतो, सो आम्ही बोललो की तुम्ही कराल का, तुम्ही पाठवाल का, कोविड सिच्युएशन आहे म्हणून. तर ते बोलले की चालेल, आम्ही पाठवू. कारण माझा तर फॉर्म भरलाच जात नाहीये आणि मग ते आता म्हणतात की माझं मायग्रेशन पाहिजे, मायग्रेशन सर्टिफिकेट. पण माझं कॉलेज 2 महिन्यापासून बंद आहे, कारण पुण्यात केसेस खूप वाढलेले, म्हणून मग कॉलेज पूर्ण बंद केलेलं. सो त्यासाठी ते म्हणतात की तुमच्याकडे हे पाहिजे, मायग्रेशन पाहिजे. म्हणून विचारलं की तुम्ही काय सबमिट केलेलं. फॉर्म भरलं का? माझा फॉर्मच भरला गेला नाही, म्हणजे नो रेकॉर्ड फाउंड असेल. ते शेवाळे सरांना कॉल करून विचार ना. त्यांना मी केलेला, तर ते मला म्हणाले 2 दिवस थांबा म्हणून. पण मग आता अमृताला विचारला, तर अमृता मला म्हणाली की म्हणजे ओमकार म्हणून मुलगा आहे, त्याला म्हणाले की मायग्रेशन कंपल्सरी लागतं. तर शिवाजी युनिव्हर्सिटी मधून त्यांना लगेच दिलं मायग्रेशन, कारण केसेस कमी होते. आणि इकडे 2 महिन्यापासून सगळं बंद होतं पूर्ण, म्हणजे आता कॉलेज पूर्ण बंदच आहे, काहीच चालू नाही. मला इव्हन माझे म्हणजे टीसीला मी अप्लाय केलं, पैसे भरले, पण मला टीसी म्हणाले 20 दिवसानंतर हे घ्यायला, आणि तोपर्यंत कॉलेज पूर्ण परत बंद झालेलं. आणि मायग्रेशनचा विषय नव्हता, कारण माझं तेव्हा ऍडमिशन झालंच नव्हतं, कारण मी जानेवारीत गेलेलो आणि फेब्रुवारीत कॉलेज चालू झालं हे. म्हणून मग मी विचारलं की तुम्ही काय केलं त्यासाठी. तुला तुझ्या कॉलेजमध्ये ओळख काढून करायला लागेल का? आणि कॉलेज मेंबर्सच नाही आहेत ना काम करणारी. दीक्षित मॅमशी बोलून घे एकदा. दीक्षित मॅमशी बोलून घ्यावं लागेल आपल्याला. आणि निनाद, तू ह्या बाबतीत काही टेन्शन घेऊ नको, कारण की कसं आहे माहितीये का, भले ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या तरी सुद्धा तुझ्या ऍडमिशनवर काही परिणाम आम्ही होऊ देणार नाही, आणि तुझ्यासाठी आम्ही स्टँड घेऊ. सो त्यामुळे तू काही टेन्शन घेऊ नको. आपण दीक्षित मॅमशी बोलून हे सगळं सॉर्ट आउट नक्कीच करू. ओके. आणि शिवाय कसं आहे ना, त्यात तुझी पण चुकी नाही आणि कोणाचीच नाही ना. सो सिच्युएशन मुळे सो ते कन्सिडरेबल आहे, असं नाही की आता काय होणार नाही. येस.
थँक्यू सो मच सगळ्यांसाठी. थँक्यू सो मच. बट भाई तू ना जरा म्हणजे अप टू डेट राहा, म्हणजे कोणतीही गोष्ट त्यांनी सांगितलं ना तर टच मध्ये राहा, नाही तर असं होईल की तुला तेव्हा सांगितलेलं तू त्यावर ऍक्शन नाही घेतली. सो कसं त्यांच्याशी बोलून राहा. नाही, मी त्यांना सगळं सांगितलेलं त्यावेळी. तर मग आमच्या कॉलेजमधून काय म्हणाले की आम्हाला की यू नीड टू यू कॅन गिव्ह युअर दिस टीसी आफ्टर 6 months ऑल्सो. म्हणजे ते ड्युरेशन देतात प्रत्येक युनिव्हर्सिटी, कधी सबमिट करायचं आणि कधी नाही. तर तोपर्यंत तर हे सगळं बंदच होतं आमचं. आणि हा आम्हाला पण बोलले की तुम्हाला आत्ता टीसीची गरज पडली एवढ्या दिवसांनंतर. म्हणजे आमचा पण तो दादा ओरडत होता की एवढे दिवस तुम्ही टीसी मागायला आले नाही आणि आता कसं काय आलात वगैरे, एवढं लेट युनिव्हर्सिटी अप्लाय करते का. म्हटलं हो, आम्हाला आताच सांगितलं. कारण तेच माझं सगळं अडकून राहिलंय, बाकी काही नाही, कारण काहीच चालू नाहीये. तू शिवायला पुन्हा एकदा कॉन्टॅक्ट करून बघ. त्यांना मी केलं तर त्यांनी मला रवींद्र म्हणून कोणतरी त्यांचा नंबर दिला. तर रवींद्रांना फोन केला तर ते म्हणाले की 2 दिवसात तुझं अपडेट येईल. माझा PRN नंबर पण अजून काय जनरेट नाही झालाय. आणि सगळं हा येस ठीक आहे. दीक्षित मॅम काहीतरी करतील काम. हो हो हो. हा हा, तू Hopefully. टेन्शन नको घेऊ. आपण बोलू पण नाहीतर नक्की, मग म्हणजे असं काय, कारण त्याच्यात तुझी थोडी ना चुकी आहे. हो. So, आपण बोलू काय कॉलेजवाल्यांनी पण कसं की पैसे घेतले पहिले आणि मला नंतर म्हणाले 20 दिवसांनी आहे, आणि 20 दिवसानंतर कॉलेजच बंद झालं. तर मग जाऊ कसं मी. ठीक आहे. आपण कंटिन्यू करू. मी बघतो उद्या दीक्षित मॅमना फोन करून. अरे निनाद, काही टेन्शन घेऊ नको तू. आपण दीक्षित मॅमशी बोलू आणि तू मॅमशी पण बोलून घे की मॅम असा प्रॉब्लेम आहे. सो मॅम काही ना काहीतरी पर्याय काढतील त्याच्यावर. हो हो नक्की. आणि शीतल मॅम पण सपोर्टिव्ह आहे. जर दीक्षित मॅम आणि शीतल मॅम दोघींना ट्राय करून बघू द्या फोन, मे बी काम होईल. येस चालेल. थँक्यू सो मच सगळ्यांना. थँक्यू. अरे तू आणि तू म्हणजे त्या गोष्टीचा जास्त विचार करून अभ्यासावर परिणाम करू नकोस, एवढंच आम्हाला सांगायचंय. कारण की हो. ह्या सगळ्याच गोष्टीचा खूप परिणाम होतो. इव्हन माझाही स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरला गेला नाही. सो आठवडाभर त्या गोष्टीचा टेन्शन होतच मला. पण ह्या सगळ्याचा अभ्यासावर परिणाम नको होऊ देऊ, फक्त एवढंच. हो परीक्षा जवळ आली आपली, बाकी सगळ्या गोष्टी ऍडजस्ट होतील रे. फक्त एकदा ही परीक्षा आणि ही वेळ आपल्या हातातून गेली की मग काही होत नाही. सो टेन्शन घेऊ नको. आपण सगळे एकत्र आहोत आणि सगळे सपोर्टिव्ह आहेत आपल्या युनिव्हर्सिटी. येस. ओके. येस. सो येस, थँक्यू सो मच. सो येस, थँक्यू. ओके. सो एव्हरीवन, शॅल वी बिगिन? Yes. Yes. Okay. So now, what is our theorem statement? That xn is a sequence of random variables such that xn converges to x in probability. Okay. Then xn should converge to x in distribution. Okay. That is the theorem. कि xn अगर probability में x को converge कर रहा है. What is this convergence in probability, convergence in distribution? Smithal, can you tell me what is this convergence in probability and convergence in distribution? What is difference between them? Yes. Hello. What is difference between them? Convergence in distribution मध्ये random variables असतात. xn is a sequence of random variables. हा, इथे तेच असतं प्रोबॅबिलिटी मध्ये पण. व्हॉट इज द डिफरन्स? और व्हॉट आर दिस डिस्ट्रीब्युशन, प्रोबॅबिलिटी, मीन, rth mean? What is this called? Yes. So they are called as modes of convergence. Are you getting this? हाँ. Okay. So ये एक ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी, ये rth मीन, ये बस एक जरिया है. समझे? ये बस एक जरिया है जो एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल को एक दूसरे रैंडम वेरिएबल तक पहुंचने के लिए मदद करते हैं. आर यू गेटिंग दिस? ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, बराबर. ये रैंडम वेरिएबल उसका डेंसिटी फंक्शन रहेगा और ये एक अनदर कोई तो डेंसिटी फंक्शन रहेगा, बराबर. तो ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल ये बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, पर कहीं तो चेंजेस होते जाएंगे, बराबर.
तो ये x1, x2, xn ऐसे ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल तैयार हो गई, बराबर। तो ये कहीं ना कहीं पे जाके रुकेगी, यस, ये बढ़ती जा रही है। तो ये सीक्वेंस क्या बोलती है कि मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, समझे। तो ये हो गया कि ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल मुसाफिर की तरह चल रही है, बराबर। पर वो एक एट अ सर्टेन पॉइंट वो कहाँ पे जाके रुकेगी, कहीं ना कहीं पे जाके रुकेगी, और वो जहां पे जाके रुकेगी वो पॉइंट है, उसको हम कहेंगे अनदर रैंडम वेरिएबल। क्या ये बात सबको समझी? हेलो हेलो, यस। यस। तो ये थी मेरी x1, ये थी मेरी x2, ये थी मेरी x3, सो ऑन अप टू ये थी मेरी x100, सो ऑन अप टू ये थी मेरी x1000, एंड सो ऑन अप टू ये मेरी x 1 करोड़। ओके, उसके बाद की तो सारी टर्म्स यहाँ पे है। तो ये x है, ये उसका घर और ये उसका सराउंडिंग, नेबरहुड, कंपाउंड। ओके, और यहां से मुसाफिर निकली अपनी सीक्वेंस xn, ये है मुसाफिर और ये है निकली, ये निकली है यहां से। ओके, यहां से निकली है, और ये है x जो कि है अनदर रैंडम वेरिएबल, और ये है उसका घर और ये है उसका आंगन, बराबर। तो ये मुसाफिर सीक्वेंस यहां से निकली है, तो वो कहीं ना कहीं पे जाके रुकेगी। ओके, तो वो जहां पे रुकेगी वो क्या है, वो है x, और उसका आंगन मतलब उसका नेबरहुड। तो ये x की इन्फाइनाइट टर्म्स ये x के आंगन में खेलती रहेगी, मतलब नेबरहुड में खेलती रहेगी, समझी बात। तो अब x यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ तो जरिया ढूंढेगी, कोई तो रास्ता ढूंढेगी, समझा। एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी काहीतरी मार्ग लागतो, रस्ता लागतो, यस, सम मोड इट शुड हॅव. सो दॅट मोड ऑफ कन्वर्जेंस और टू मोड टू रीच, कन्वर्स मतलब रीच, कन्वर्स करना मतलब वहां पे पहुंचना। तो यहां से निकल के यहां पे पहुंचने के लिए कोई तो मोड चाहिए, दैट मोड ऑफ कन्वर्ज, दैट इज नथिंग बट द मोड ऑफ कन्वर्जेंस। क्या ये बात सबको समझी? स्मितल, यस, यस, स्नेहल, दर्शन, सो दैट इज द मोड, यस। सो मतलब P क्या है? P है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, L है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये आरएथ मीन, ये क्या है? जरिया है, समझे। तो आज का प्रवचन समझे राज बाबा का? यस, हेलो। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी में और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है, समझे? मतलब वो कैसे करेंगे? ओके, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? इफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x converges to distribution xn converges to distribution function of random variable x, then we can say that xn converges to x in distribution. Are you getting this? Hello. So ये convergence in distribution हो गया कि जब हम CDF का लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ CDF, अगर कोई तो दूसरा CDF आता है तब हम कहेंगे कि इट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग दिस? और डिस्ट्रीब्यूशन इन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी हमने अभी देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ दिस टू रैंडम वेरिएबल्स शुड टेंड टू व्हाट? 0। यस, सो इनके एब्सोल्यूट डिफरेंस का प्रोबेबिलिटी 0 को टेंड करेगा, तो ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी रहेगा, यस। और जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का लिमिट लेंगे तो हमें दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिल रहा है, तो ये है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या ये बात समझी? हेलो, यस, हेलो, यस यस।
Yes. समझे? तो let us think. Okay. So Shama, okay. So Smithal, you volunteer for me. Okay. I will ask for Smithal to volunteer. Okay. So Smithal, what is given to me? Given thing क्या है मेरे लिए? xn is a sequence of random variables. Any xn tends to. Yes. So xn is sequence. Okay. So given thing. Let me write it properly. So xn is sequence of random variables. Okay. And what is given again? That xn converges in probability to x. Yes. Convergence in probability दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं दिया है. तो फिर हमें इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं स्मितल? हेलो. Mod of xn minus. Yes. Mod of xn minus x greater than epsilon Tends to what? 1. 0. Sorry. नीट बघा ना. Yes. Converges to 0 for any epsilon greater than any epsilon greater than 0, this probability tends to 0 as n tends to infinity. ये है proper definition. Yes. Hello. Okay. And what I have to prove? Hello. क्या प्रूव करना है मुझे? प्राजक्ता, टेल मी व्हाट आई हैव टू प्रूव. xn. यस. बोल. आपल्याला प्रूफ करायचं आहे की जे कॉन्व्हर्जन्स इन प्रोबॅबिलिटी आहे ते कॉन्व्हर्जन्स इन डिस्ट्रीब्युशन पण असेल. हा, जर xn x ला प्रोबॅबिलिटी मध्ये कन्वर्ज करते तर xn x ला डिस्ट्रीब्युशन मध्ये पण कन्वर्ज करेल. सो हे गिवन आहे, हे मी ऑलरेडी अज्युम केलेलं आहे की हे गिवन आहे, बरोबर. तर मला प्रूव्ह काय करायचंय? हे सेकंड रेट वाली गोष्ट. हॅलो. सो आय हॅव टू प्रूव्ह दॅट xn कन्वर्जेस टू x इन डिस्ट्रीब्युशन. एम आय करेक्ट? हॅलो. हा बरोबर. So that is what I have to prove. What I have to prove further? So convergence in distribution means what? F, capital F, x and Yes. tends to capital F. CDS. So fnx, hello. So I have to prove that fnx tends to fx as n tends to infinity. Am I correct? Yes. That means I have to prove that limit n tends to infinity, fnx is equal to what? Is equal to f of x. Yes, Nehal, am I correct? Yes. Yes. And इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है fnx. So इसका मतलब मुझे प्रूव करना है लिमिट infimum of fnx, limit of this is equal to this, मतलब लिमिट एग्जिस्टिंग है. ओके. और एग्जिस्ट कर रहा है मतलब लिम इन इज इक्वल टू लिम सुप. यस. विच इज नथिंग बट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fnx एंड विच इज नथिंग बट कैपिटल f ऑफ x. ये मुझे प्रूफ करना है. क्या ये बात सबको समझी? हेलो. हेलो. Yes. Yes. So then let us start to prove. Shall we start? Okay. Okay. So consider. So क्या प्रूव करना है? That limit fnx should tend to what? Hello. So should converges to fx. Okay. So then to get this thing, hello. Yes. To get this thing, limit infimum, limit supremum. So I should start with fnx. Okay.
so that I can apply limit on that. Okay. Yes. So I should, yes, fnx. So what is fnx? Okay, so fnx means probability of xn less than or equal to x. Am I correct? Yes. Hello. Yes. So one more thing, स्नेहल, मला जर fnx लिमिट fnx टेन्स टू इन्फिनिटी, ओके, हे दाखवायचंय मला. ओके, सो व्हॉट आय शुड हॅव, सो आय शुड हॅव ऍट द लेफ्ट हँड साइड देर शुड बी f of x minus epsilon, and at the right hand side there should, sorry, x plus epsilon, at the right side of this fnx there should be f of x minus epsilon. जेव्हा असं असेल तेव्हाच मी याला लिमिट अप्लाय करून कंटिन्युटी ऍट पॉइंट एक्स चा यूज करून मी काय करू शकतो, तर मी ही लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दाखवू शकतो. येस. सो मला राईट साइडला ती गोष्ट पाहिजे की एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन मला पाहिजे. येस, आर यू गेटिंग दिस स्नेहल? हॅलो. Yes. Yes. So then to get that thing, what I should do? So I should convert this thing. Okay, so I should convert that thing, this probability into that format. Okay. So then we know that, Snehal, we have one property, that probability of A is nothing but what? So it is equal to probability of A intersection B union A intersection B complement. Am I correct? Yes. Do you agree with this? Hello? Hello? Yes. Yes. Okay. So see, even if you can, we can prove that probability of A intersection B union A intersection B complement. Okay. ये रिजल्ट हमें यूज करना है. तो इसका मतलब क्या, अब यू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए. ओके, देन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, सॉरी, what is this thing? Okay, so A intersection A, sorry, probability of A intersection A. Okay, limit, we will try A to prove union it. A intersection B union A असं करायचं. B complement, B कॉम्प्लिमेंट आहे ना ते. complement B च्या ओव्हर. ओके, सो हे वेन डायग्राम प्रूव्ह करायला बघूया आपण. ओके, सो हा ए आहे, हा बी आहे. ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी हा पार्ट कुठे येईल, हा वाला. येस, आणि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट कुठला येईल, सो बी कॉम्प्लिमेंट मीन्स व्हॉट? हॅलो, एक्सक्लुडिंग B. Yes. So B complement means excluding B, all this part. Okay, and exclude, so, and A intersection B complement means this part, this yellow part. Am I correct, Snehal? Yes. Yes. And if I take union of this, so it is giving me the entire A. Am I correct? Yes. Yes. So that is the thing. So probability of A is equal to A intersection B union A intersection B complement. Okay. So that result I will use over here. So then I will write it as, hello. So I will write this as probability of, see, xn minus x. So A intersection B. So B I will see. मला काय पाहिजे? So मला पाहिजे f of x less than x plus epsilon. Sorry, f of x plus epsilon. हे मला पाहिजे, स्नेहल. So that means probability of x less than equal to x plus epsilon. Hello? Yes. ही गोष्ट मला पाहिजे. So that thing I will do over here. So that means x less than equal to x plus epsilon.
Yes. Hello. Plus probability of, what would be this, Snell? Sorry, not plus probability of. So I should consider first entire thing. Okay, so probability of this is what? This is A intersection B. Intersection च्या ऐवजी मी फक्त comma लिहिलाय. Yes, we generally use that comma for intersection. Yes. Then union what? A intersection B complement. So A will as it is. This A will as it is. Xn less than equal to X, comma. What would be the complement of this? Opposite of this. So that means X greater than X plus epsilon. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. This thing. So this is nothing but less than equal to probability of, by triangle inequality, Xn less than X, X greater than X plus epsilon, plus probability of Xn less than X, X greater than X plus epsilon. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. Hello? Yes. So now from here we can easily get, from here we can easily get that f of x x plus 1. Sorry, x plus epsilon. इथून आपल्याला easily f of x plus epsilon मिळेल. ओके. पण ह्याच्यावरून काहीतरी मिळायला पाहिजे. So that thing we will get, try to get from here. Okay. So let us consider this aside. So ह्याला further simplification ची गरज आहे. Xn less than X, X greater than X plus epsilon. Okay. So Snehal, see, this is small x. Okay. This is X plus epsilon. This is X minus epsilon. Are you getting this? Hello? Yes. Yes. So this is the region. If you can see, this region and this region both are equal. Hello? Hello? Yes. Yes. So okay. No, what I want to say, sorry. We What can say exactly? x to x plus epsilon and x to x minus epsilon. That distance is same because epsilon is fixed. If we consider epsilon is equal to something, then x minus epsilon to x, there will be same difference among x to x plus epsilon. Yes. This would be the same thing. Okay, so x greater than x plus epsilon. X greater than x plus epsilon means this thing. Hello? Yes. Okay. Then minus x. Okay. So then minus x less than minus x plus epsilon. So minus x plus epsilon would be what? So if you can see here it is 0. Okay. So here it should be something minus x plus epsilon. Are you getting this? See, मध्ये इथे सपोज 0 आहे आणि इथे कुठेतरी x आहे. So x plus epsilon इथे असेल. Am I correct? So minus x plus epsilon कुठे असेल? इथे असेल. Am I correct, sir? Hello? Yes. Yes. हॅलो. Yes. So this area is what? X greater than epsilon, x plus epsilon. Okay. And this area is what? Minus x less than minus epsilon. Minus x less than minus x plus epsilon. Okay. And if you can see, this is nothing but the neighborhood of 0. Yes. So this area and this area, both areas are same if we consider the real line.
Suppose x plus epsilon means 2 plus 1, and this is what? 2 plus 1. So this is plus 3 and this is minus 3. So area greater than plus 3 is same as area greater than less than minus 3. So therefore we can write this probability as xn less than x and minus x less than minus x plus epsilon. क्या ये बात समझी स्नेहल? हेलो कोणत्याला Yes, रिप्लेस केलं प्राजक्ता? आपण? एक्स ला ना, याला रिप्लेस केलंय. ओके, हा राईट. एक्स मायनस एक्स. सी सिम्पली ह्या इनइक्वॅलिटीला जर मी मायनस साईनने मल्टिप्लाय केला, सो मायनस इज minus x plus epsilon. Am I correct? Hello. And even if you can see minus x is less than minus x minus epsilon, if I further multiply minus sign inside, and then x comes this side and this x goes that side, so what it will become? Yes, so that will become minus x is less than equal to x minus epsilon. Am I correct, Snehal? Yes. So this is nothing but minus x is less than equal to x minus epsilon. क्या ये बात सबको समझी? प्राजक्ता, hello, are you getting this? पूर्वजा? Okay. Now, if you can see, xn is less than x, okay, and x is less than x minus epsilon. So can I write my xn is less than or equal to x minus epsilon? Hello? Can I write like this? Hello? Snehal? Hello? Yes. Yes. So I can write this C, this xn minus. So if I bring this out that side, so xn minus x is less than minus epsilon. Hello? Yes. Hello. Okay, less than minus epsilon. स्नेहल, पण ही जी टर्म आहे, आपल्याला xn मायनस एक्स आपल्याला सुरुवातीला जे गिवन आहे xn मायनस एक्स ग्रेटर दॅन एप्सायलन. ओके, मॉड ऑफ xn मायनस एक्स ग्रेटर दॅन एप्सायलन ह्या गिवन टर्मचा आपल्याला यूज करायचा आहे. बरोबर, ह्या गिवन टर्मचा यूज करायचा आहे. सो आपण इथपर्यंत आलोय की xn मायनस एक्स ह्या ऍब्सोल्यूट टर्म पर्यंत आपण आलोय. येस, हॅलो, आपण ह्या टर्म पर्यंत आलोय. तो मग आपल्याला दुसरी टर्म आपल्याला हवी आहे. येस, तरच आपण त्याला मॉड मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. हॅलो, येस. येस, मॉड नाही आपल्याकडे, सो आपल्याला मॉड आणण्यासाठी काहीतरी करावं लागेल. येस, सो ऑलवेज रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड. ओके, डू यू नो what? Nina, do you know the property of mod? You mean to say the modulus of xn minus x less than or equal to that? Something. So if this will become okay, mod of a minus b less than something epsilon. Okay, so ही जर प्रॉपर्टी आहे तर याला आपण डायरेक्टली असं लिहू शकतो की मायनस एप्सायलन इज बिटवीन a minus b is between minus epsilon to plus epsilon. Am I correct, Nina? Yes. Yes. But if it is greater than epsilon, then what should it imply? One minus of my this term, modulus of a minus b less than or equal to epsilon. Okay. So then what it will imply? So it will imply two things. Correct me if I'm wrong. Okay. So it will imply that a minus b is greater than epsilon, or minus a minus of minus a minus b is less than minus epsilon. Yes. Am I correct? Yes. Yeah. This thing it will imply.
ओके. और a minus b is less than epsilon असं असेल की मायनस ऑफ इट वुड बी. दोन पॉसिबिलिटी असतील ना, म्हणजे जी जशी आहे सेमच तशीच लिहिलंय राहील. ते दोन्ही. ते दोन्ही स्टेटमेंट Yes, सेमच झाले ना. हा दोन्ही स्टेटमेंट सेमच झाले. हा. So this minus of a minus b should also be greater than epsilon. येस. Yes. We can say that. Because see, mod of a minus b has two possible values. Yes. So mod of a minus b is greater than epsilon. So that means mod of a minus b has two possible values. Okay. So that is a minus b. It has two possible values. A minus b greater than epsilon, and also minus a minus b is greater than epsilon. Yes. सो आता ह्यालाच आपण दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करूया. ओके. सो आणखी एक फॉर्म मध्ये आपण लिहू शकतो की ह्यालाच आपण जर पूर्ण ह्याला मायनसने मल्टिप्लाय केलं ह्या गोष्टीला, सो ह्यालाच आपण असंही लिहू शकतो की a मायनस b इज लेस दॅन मायनस एप्सिलॉन. एम आय करेक्ट? ओके. हॅलो, इज इट करेक्ट? Hello? Yes. येस. So then, okay. So mod of a minus b is less than epsilon. Okay. So इसका मतलब ये हुआ कि mod of a minus b is less than epsilon. That implies a minus b is greater than epsilon and a minus b is less than epsilon. Okay. Yes. So that is the thing. सो अभी हम इसी चीज का यूज करेंगे. सो याला मॉड मध्ये आणण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? सो आपल्याला समथिंग टर्म ऍड करावी लागेल इथे. सो ती कोणती? एक्स एन मायनस एक्स इज लेस दॅन एप्सिलॉन. ही वाली टर्म तर आहे. सॉरी, इट इज लेस दॅन साइन शुड बी हियर. ओके, इक्वालिटी चेंज होईल ना. ओके. सो इथे ही टर्म तर ऑलरेडी आहे आपल्याकडे. सो स्नेहल, दिस टर्म वी शुड ऍड. ही टर्म आपल्याला ऍड करावी लागेल. येस. Yes. सो दिस प्रोबॅबिलिटी इज पॉझिटिव्ह टर्म. ओके. सो दिस इज वन टर्म. सो इफ आय ऍड वन मोर पॉझिटिव्ह टर्म, सो दिस एंटायर एक्सप्रेशन वुड बी लेस देन दॅट थिंग, addition of these two terms. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. So then this would be less than probability of xn minus x less than minus epsilon plus probability of mod of xn minus x greater than epsilon, greater than or equal to epsilon. Hello? Yes? So this thing will be equivalent to what? So this thing is equivalent to probability of mod of xn minus x greater than epsilon. Yes? क्या ये बात सबको समझी? हेलो? Yes. Yes? येस. Got it? Everyone got it? Yes. So now, yes. So now what we will do? So we will see. So what is this for? So see, probability of xn less than x, comma x greater than x plus epsilon. Okay. So which is less than this term. Okay. So then this entire expression would be less than or equal to probability of xn less than x and x less than x plus epsilon plus, can I replace this thing by mod of whatever we have got? येस. Hello? Yes, so I can replace. And even Snehal, त्या दिवशीच आपण इवन कालच्या ह्याच्यातच बघितलं आपण, किंवा इवन वी नो दॅट. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज लेस दॅन प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए और प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी. हॅलो, बघ. Yes. सिंपल. Because a intersection B is subset of B. See, yes, exactly. So even if you can see, this is A intersection B, this is A, this is B. So probability of A would lead to this entire region.
and probability of B is lead to this entire region, but and intersection part is the smaller region. So its probability would be smaller than probability of A and probability of B. Am I correct? Hello, Prajakta, are you getting this? Purvaja? Yes. So then I will consider only one of them. Okay. So this is my A, this is my B. So probability of this is less than one of them. Okay. So that means this would be probability of X less than X plus epsilon. Okay. And probability of. So what was my LHS? So my LHS I started with what? Hello. कुठून स्टार्ट केलेलं स्नेहल मी? FNX. So my FNX is less than equal to probability of this plus xn minus x greater than epsilon. Yes. So that means my FNX is greater than equal to. So what is this? Snehal, hello. What is this? Probability of x less than equal to x minus epsilon. What is this thing? X plus distribution function. Yes, it is capital F of x plus epsilon. क्या ये बात सबको समझी? Hello. We know yes. that probability of x less than equal to x is nothing but f of x. Is nothing but f of x. So instead of x there is x plus omega. So is nothing but f of x. So probability of x less than x plus epsilon, it is f of x plus epsilon. Yes. So see, so FNX is equal to f of x plus epsilon plus probability of mod of xn minus x greater than epsilon. Hello. So consider this as equation number 1. Okay. इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूँ. यस. सो इसका यूज क्या होगा स्नेहल? बघ, मी जेव्हा याला लिमिट n टेन्स, येस, सो n टेन्स टू इन्फिनिटी जेव्हा मी याला लावेल, सो तेव्हा हे काय होईल? सो इट इज लेस दॅन दिस टर्म विल बिकम 0 अँड इट इज लेस दॅन f ऑफ x प्लस एप्सिलॉन होईल. ओके. सो म्हणजे मला एक तर इनइक्वालिटी या इक्वेशन वरून मिळेल की f ऑफ x is less than f of x plus epsilon. ही इनइक्वालिटी मला मिळाली. सो मग मला दुसरी इनइक्वालिटी काय पाहिजे? LHS साइडला f of x minus epsilon पाहिजे. हॅलो. येस. येस. सो मग आता मी त्याच्याने स्टार्ट करतो. येस. सो माय LHS इज व्हॉट? f of x minus epsilon. So f of x minus epsilon is that means f of x is less than equal to x minus epsilon. Am I correct? Hello? Snehal? Yes. Yes. And we know that probability of A, same logic आपण यूज करणार की probability of A is equal to probability of A intersection B union probability of A intersection B complement. हेच लॉजिक यूज केलेलं ना आपण. Yes. So same logic we will use over here also. So then I will use. See, आता स्नेहल इथे मला काय पाहिजे? सी, इथे काय लेफ्ट हँड साइडला FNX होता आणि आपण राईट हँड साइडला f ऑफ x प्लस एप्सिलॉन आणायचा प्रयत्न केला. सो आता माझ्या लेफ्ट हँड साइडला f ऑफ x आहे, x मायनस एप्सिलॉन. तो RHS ला मी काय आणायचा प्रयत्न केला पाहिजे? हॅलो. f of nx xn. हा, FNX असा आणायला पाहिजे. FNX. Okay. So to bring that FNX, so I should consider the term of xn. Okay. So then I will consider that probability of, this is already okay. So I will consider probability of xn less than x and x less than equal to x minus epsilon. Okay. So intersection of these two terms. So this is my C, this is my B,
this is my A. So this is B intersection A, then union. So here it is xn greater than x. Okay, so this is B complement intersection A x less than equal to x minus epsilon. काय बात समजी? हॅलो, मी फक्त उलट लिहिलंय हा, वरच्या सारखं दिसावं म्हणून. So A intersection B it is saying equivalent to saying B complement intersection A. हेलो, तेच केलंय. Yes, कोई दिक्कत है इसमें? हेलो, हाँ, yes. Smita, are you getting this? Hello? Okay. So now, what will happen to this? Yaar, light गेली. Okay. So then what we can do for it? So it is nothing but less than equal to probability of xn is less than equal to x intersection x less than x minus epsilon plus probability of xn greater than x. Hello? Yes? X less than equal to x minus epsilon. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. Okay. Snehal, from where I can get this fnx? ह्या टर्म वरून की ह्या टर्म वरून? See, fnx means what? Fnx means probability of xn minus xn less than equal to x. Yes. Am I correct? Yes. Yes. So then from first term I can get this fnx. So I should Yes. मी ते काढून घेतो आणि मग याला सिम्प्लिफाय करतो. So then these are two events, probability of A intersection B. So which is less than probability of A? Am I correct? So then this is less than equal to probability of xn less than x plus probability of xn greater than x and x less than equal to x minus epsilon. Am I correct? And what is this? This is nothing but fnx plus probability of xn greater than x and x less than x minus epsilon. Am I correct, Snehal? Yes. Yes. So अर्ध काम तर आपलं झालंय की fnx मध्ये त्याला आणलंय आपण. सो आता ह्याला कशाच्या टर्म मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल मला? Yes. To 0. Yes. So mod of xn minus x greater than epsilon अशा टर्म मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. सो मग त्याला साईडला कन्सिडर करा. सो कन्सिडर probability of xn greater than x and x is less than x minus epsilon. Am I correct? So then again I will use the same logic as above. xn greater than x. Okay. So मग ह्याला पण greater than x च्या टर्म मध्ये ह्याला कसं तरी कन्वर्ट करावं लागेल आपल्याला. Okay. So xn greater than x. Okay. So then I will multiply by minus sign. So minus x is greater than minus x. Hello, minus x minus epsilon. Am I correct, Snehal? Hello. So then xn greater than x. So what would be this? So this is nothing but minus x plus epsilon. Hello. Yes. Yes. So what I can do? So I can bring this minus x that side and so this x is x plus epsilon. Am I correct? Yes. Yes. So now what is this? So this is nothing but see probability of xn is greater than x and x is greater than x plus epsilon. So that means it is xn is greater than x plus epsilon. हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? Probability of xn minus capital X is greater than epsilon. पर हमें क्या चाहिए? Mod of xn minus x greater than epsilon. ये वाली टर्म चाहिए. बराबर? हेलो? So that is nothing but xn minus x greater than epsilon and second thing is minus xn minus x what is greater than epsilon.
So that means what? Xn minus x less than equal to minus epsilon. Yes, that thing we need to consider. Hello. Yes. Yes. सरांनी इथे xn minus x less than epsilonच consider केलंय. I don't know why they have considered like that. कारण की मग जर तसं तिथे असेल तर मग वरती पण त्याच टाइप मध्ये काहीतरी करायला पाहिजे ना. But they have not done like that. Okay. So they okay, xn minus x greater than. Okay, so then we will go by our thing also. Yes. So what we have got, we will go by our expression as. Okay. So then what term we have to add? So we have to add the xn minus x greater than epsilon. We already have. So we have to add that probability of xn minus x, okay, is less than minus epsilon. This is a positive term. Hello, am I correct? This probability is a positive term. So if probability of A is equal to probability of this B, okay, and probability of C is a positive term. So then if I add probability of C over here, so then this term will change to inequality. Am I correct? See, 0.5 is equal to 0.5. But if I add 0.2 over here, so then this inequality will become inequality. Yes. So I am adding this term over here. Okay. So that means what happens to this? So this will become probability of mod of xn minus x greater than epsilon. Okay. Probability of mod of xn minus x greater than epsilon. So then we can replace this thing by this. So then what is our equation has become? So this is f of x minus epsilon. So f of x minus epsilon now becomes is less than fn x plus probability of mod of xn minus x greater than epsilon. So this is my equation number 2. Okay, got it? Yes. Yes. Snehal. So let me bring that equation number 1 also over here. तो पण इथेच खाली घेतो. Equation number 1 was what? Fn x is less than equal to f of x plus epsilon plus probability of mod of xn minus x greater than epsilon. This was my equation number 1. Am I correct? Hello, Snehal? Yes. Yes. So now for this first equation, I have to for this second equation, I have to consider lim sup. Okay, limit. Hello. हॅलो. Yes, Ninad. Hello. Say Ninad. नाही, मला वाटलं आवाज येत नाही. Okay. तुला आवाज येतोय माझा? Hello. हो आता येतो. Okay. So then fnx. Okay. So we have to apply the limit. Okay. So then which limit we will apply to? First we will apply to limit for this equation number 1. So then yes, here we will apply limit infimum. Okay, fnx, we will apply limit infimum to this. So then limit infimum to this equation number 1 as n tends to infinity fnx. Okay, so this would be less than limit infimum of f of x plus epsilon plus limit infimum of n tends to infinity this probability. Okay, but as we have in our given, what is given? That this probability converges to 0. Okay, and the whatever this, hello, so see,
So whatever the point is this, this point, this is a point of whatever point x we are considering. So x is a point of continuity we are considering. Okay, so this limit will become this limit will become what? So this limit will become 0, and this limit f of x plus epsilon. So we will say that it will say as it is. Okay, because there is no term of n over here. Okay, so then my lim in fnx is less than f of x plus epsilon. Yes, so this is my equation number 3. Okay, now hello Snehal, hello. So now Yes. okay, so now I have to consider lim sup over this. Sorry, lim inf I should keep as it is. Okay, limit infimum of f of x plus epsilon. Okay, and then this is what? So I will consider the lim sup of fnx. See, for lim sup I am writing the line over limit. Okay, lim sup of infimum of fnx, equation number 2 la मी lim sup apply केला. So then what it will become? Hello, so it is less than equal to, hello, so it is, so fnx. it is less limit supremum of f of x minus epsilon. Sorry, for equation number 2 we are applying na. ग्रेटर दॅन So लिहायला पाहिजे होतं मध्ये. yes, so I am applying this to equation number 1. So me as it is ki limit supremum of this f of x minus epsilon, so which is less than equal to limit supremum of fn x. Yes, am I correct? Okay, plus 0. So that I won't write. Okay, क्योंकि पता है ये xn converges to x in probability, so this will, limit of this will become 0. Okay, now see Snehal, what happens? So x is in statement, मी statement मध्ये द्यायला ती गोष्ट द्यायला विसरलो की we will consider the x, we will consider for all point of continuities also, only point of continuities only. So x is a, where x is a point of continuity. Okay, so we will ignore the point of discontinuity, we will discuss only on the point of continuities. So since x is a point of continuity, okay, so then, so x is point of continuity, so lim sup of f x minus epsilon, okay, limit supremum of f of x minus epsilon is equal to limit infimum of f of x plus epsilon is equal to f of, sorry, limit x tends to infinity is equal to limit n tends to infinity f of x. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. And which is equal to f of x, because this is a point of continuity. Okay, are you getting this? So, and there is no term of n over here, so this will remain as it is. So this is f of x. क्या ये बात सबको समझी? Hello? Since x is a point of continuity, okay, so जर आपण ग्राफ बघितला, so here is x, so x is point of continuity, and what is this limit supremum of x minus epsilon? So see, x minus epsilon is over here somewhere. Okay, see, x minus epsilon is over here and x plus epsilon is over here. So ह्याचा लिमिट सुपेरियर, लिमिट सुप्रीमम म्हणजे काय? तर x minus epsilon will increase to x,
अँड ह्याचा लिमिट इन्फिरियर म्हणजे एक्स मायनस एक्स प्लस एप्सायलन विल डिक्रीज टू एक्स. येस, आर यू गेटिंग दिस? स्नेहल, येस. Priti, Purvaja? Yes. So then limit supremum of this is equal to limit infimum of this, which is equal to f of x. Okay. So that means limit inferior of fn x is less than f of x. Okay. And from here that limit superior. Okay, so this is nothing but f of x. So f of x is less than equal to limit superior of fn x. Okay, so that means this limit superior and inferior both are equal. Okay, we are considering the point of continuity only. So hence, so that means I can say that, see, both are these limit inferior and superior are stuck between f of x and f of x. Yes, so that means we can say that limit n tends to infinity fn x, okay, which is equal to f of x. So क्या यही हमें प्रूव करना था? हेलो? येस. येस. Yes. So then, so हमें क्या प्रूव करना था? So सिस्टमैटिकली ये सारी चीजें रखो कि जो दिया है उससे स्टार्ट करने का, जो प्रूव करना है उसे सिंप्लीफाई करके रखने का. क्योंकि ये देखो, ये खाली स्टेटमेंट दिया एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, बट उससे क्या इंटरप्रेट होता है वो हमें निकालना है. तो उससे इंटरप्रेट होता है एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स, दैट मीन्स एफ एन एक्स इज इक्वल, लिमिट ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. And that means limit supremum of fn x is equal to limit infimum of fn x is equal to limit supremum of fn x is equal to limit of fn x, which is equal to f of x. Yes, so वही हमने प्रूफ कर दिया by using these two things. Yes, so now see this proof again. Yes, I will send the proper notes of this. See this proof again one or two more times, then you will learn that thing. Yes, you won't need to further. So what you can do is, see, उद्या आपल्याला सुट्टीच आहे तशी पण, सो 5 ते 6 तुम्हाला वेळ मिळेल. सो प्रॅक्टिस दिस प्रूफ. सो 5 ते 6च्या वेळामध्ये तुम्ही 20 मिनिटं ह्या प्रूफला वाचत बसा. येस, 10 ते 15 मिनिटं ह्या प्रूफला 2-3 वेळा नजरे खालून घाला. येस, and after that try to write down this proof, okay, by implications, okay, without seeing the notes. Yes, can you do that? Hello? Yes. 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 Let me remind you that if xn converges to x in probability, okay, that implies xn converges to x in distribution, but its converse is not true. Okay, that means xn converges to x in distribution, that doesn't imply that it also converges to x in probability. Okay, are you getting this? So that means what we can say, we will see tomorrow we will see one example based on that. Okay, उद्या आपण त्याच्यावरचं एक्झाम्पल बघूया. But what is to be remembered, that its converse is not true. Yes, yes. So shall we stop over here? Was that lecture helpful for you? आपण Yes. खूप मागे आहोत Yes. प्रोबॅबिलिटी. पण सो आपण आपलं नेक्स्ट लेक्चर मंगळवारी असेल. सो उद्या संडे आणि मंडे. सो संडे आणि मंडे मध्ये ट्राय करूया की आपण सरांनी जेवढं कव्हर केलंय तेवढं कव्हर करायचं. Okay. Yes. Okay, fine. So we'll stop over here only. राज, या सरांच्या fine. नोट्स प्लीज चांगल्या म्हणजे प्रोव्हाइड कर, कारण व्यवस्थित. हा, येस, कारण की त्यांच्या नोट्स मध्ये एक्झाम्पल आणि प्रूफ वगैरे नसतात आणि आपण सकाळी उठतो त्यामुळे हा. तेव्हा जास्त काही प्रॉपर
हा येस, आय कॅन अंडरस्टँड. मी ट्राय करेल व्यवस्थित नोट्स लिहायच्या आणि हा म्हणजे त्याचा तुझ्या proof नोट्स पण मधून व्यवस्थित. अभ्यास केला तर होऊन जाईल असं. अशा प्रकारे म्हणजे तू बनवतोस सगळ्या नोट्स तशा, पण सांगते. येस, नाही ह्या सरांना जरा जास्त मेहनत घ्यावी लागेल आणि मी घेईल ती. ओके फाईन. सो आज बरेच जण टिकून राहिले, नाहीतर अॅनोवाला सगळेजण पळून जायचे, कारण की अॅनोवा म्हणजे